I'm speaking to? Yes, here all are youths. So what are their ages? It is like 18 to 30. 18 to 30. Okay, very nice, very good. So of course, you know, for me this year was also very special. It was 50 years ago in July that I was initiated by Srila Prabhupada in 1971. হরি বল প্রভু বলছেন যে এই বছরটা আমার জন্যও খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আমি 50 বছর আগে জুলাইয়ে 1971 সালে শ্রীল প্রভুপাদের কাছ থেকে আমি দীক্ষা লাভ করি। So at that time I was also 19 years old. I was ISKCON youth when I joined. তো ওই সময়ে আমার বয়স ছিল 19 বছর, আমিও ইসকনের একজন ইয়ত ছিলাম সে সময়। But one thing very helpful to understand is Prabhupada created this whole society with the youth. তো একটা জিনিস বুঝতে পারলে খুব ভালো লাগবে যে শ্রীল প্রভুপাদ তিনি হচ্ছেন এই যে ইসকন সংগঠন সেটি চালু করেছেন ইউথদেরকে নিয়ে। Yes, we had temple presidents, just like some of you may have heard of Tribhuvannath Prabhu, Irish devotee. He became temple president. He was 17 years old. He was president of London Temple. তো আমাদের লন্ডন টেম্পলের যে প্রেসিডেন্ট আপনারা অনেকে জেনে থাকবেন, হোয়াট ইজ হিজ নেম প্রভু? Tribhuvannath. Tribhuvannath. ওকে। সো উনার বয়স ছিল মাত্র 17 বছর, উনি আইরিশ ছিলেন। So and myself, of course, I became Prabhupada's servant. I was just 20 years old. তো আমি যখন শ্রীল প্রভুপাদের সেবক হিসেবে যুক্ত হলাম তখন আমার বয়স ছিল 20 বছর। So the fact that you're all youth doesn't mean that you're not equipped to do wonderful service for Srila Prabhupada. তো এই ইয়ুথ সময়ে আমরা অত্যন্ত সুন্দর বিস্ময়কর সেবা করতে পারি শ্রীল প্রভুপাদের জন্য। So I was thinking, since we're in the Bangladeshi area there, we're very close, of course, to Calcutta, West Bengal. তো আমি জানি যে বাংলাদেশের যে জায়গা আছে সেটা কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গের খুবই কাছাকাছি জায়গা। And I thought I would talk a little bit about Srila Prabhupada going to Calcutta, to Mayapur. এবং আমি এখন আলোচনা করব যে শ্রীল প্রভুপাদ মায়াপুর এবং কলকাতা যে লীলাগুলো আছে সেগুলো। Because as we know, 1 hour we can barely scratch the surface of Srila Prabhupada's activities. তো আমরা 1 ঘন্টা শ্রীল প্রভুপাদের যে কার্যকলাপ আছে সেই কার্যকলাপের বিষয়ে আমরা কিছুটা চিত্রায়ন করার চেষ্টা করব। So as I said, actually it was just this time, Janmashtami time, when I left New Vrindavan to become Prabhupada's servant. So that was 49 years ago. তো 49 বছর আগে এই সময়ে জন্মাষ্টমীর সময়ে আমি প্রভুপাদের সেবক হওয়ার জন্য আমি যাত্রা শুরু করেছিলাম। And of course we see now in our society we have so many training programs, so many classes, so many seminars. আমরা এখন দেখতে পাই আমাদের এই সংগঠনে কত ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে, কত ধরনের ক্লাস, কত ধরনের সেমিনারস। So back in those days, in the 70s, we only had Srimad Bhagavatam class in the morning and we had Bhagavad Gita class in the evening. তো 70 সালের দিকে আমাদের ইসকনের দুটা ক্লাস হতো, একটা সকালে ভাগবতম ক্লাস আর রাতে গীতা ক্লাস। And between those two classes, we were engaged full time in service, devotional service. এই দুটি ক্লাসের ফাঁকাতে যে সময় থাকতো সেই সময়ে পুরোটাই আমরা ভক্তিমূলক সেবা কাজে যুক্ত থাকতাম। And at that time we called, it was
what we called ISKCON sandwich. তো ওই সময় আমাদেরকে আমরা বলতাম যে ইসকন স্যান্ডউইচ। So you know what a sandwich is, huh? Sandwich, 2 slices of bread, and in the middle you have all your food, huh? ISKCON sandwich. তো আপনারা জানেন যে দুই পাশে তো ব্রেড থাকবে আর মাঝখানে যা থাকার সেটা থাকবে, এটা হচ্ছে ইসকন স্যান্ডউইচ। So what this sandwich meant was you had in the morning you had Srimad Bhagavatam class, and in the evening you had Bhagavad Gita class, and in between you kept very, very busy devotional service all day. তো সকালবেলা হচ্ছে আমাদের শ্রীমদ্ ভাগবতম ক্লাস, আর রাতে বেলা হচ্ছে গীতা ক্লাস, আর মাঝখানে আপনার অনেক ধরনের ভক্তিমূলক সেবা। And this was all formulated by Srila Prabhupada so that we were always busy in service. তো যেহেতু এই পদ্ধতিগুলো শ্রীল প্রভুপাদের প্রদত্ত ছিল, তাই জন্য আমরা সব সময় সেই সকল সেবাগুলোতে ব্যস্ত থাকতাম। And Prabhupada, he called this the routine program. তো শ্রীল প্রভুপাদ এরকম ভাবে খুবই নিয়মতান্ত্রিক একটা অনুষ্ঠান উনি পরিচালনা করতেন। Routine means that it's done very regularly. It's the routine. It's something you do all the time. এবং সেটা হচ্ছে সব সময়ে শ্রীল প্রভুপাদ একই সময়ে একই জিনিস করতেন। So when I began traveling with Prabhupada, as I said, we didn't have any training how to become personal servant to Prabhupada. তো আমরা যখন শ্রীল প্রভুপাদের সাথে আমি যখন ভ্রমণ করতাম, তো আমাদের কোনো প্রশিক্ষণ ছিল না যে কিভাবে আমরা শ্রীল প্রভুপাদের সেবা করব, একজন সেবক হব। I said now we are so organized. We have, of course, VIHE programs, Bhakti Shastra, Bhakti Vaibhava. তো আমাদের সময় তেমন কোনো প্রশিক্ষণ ছিল না, আর এখন তো BIHE প্রোগ্রাম, ভক্তি শাস্ত্রী, ভক্তি বৈভব, বিভিন্ন প্রোগ্রাম এখন হচ্ছে। We have disciple courses to learn how to become disciple. এবং আমাদের ডিসাইপল কোর্স আছে যে কিভাবে আমরা একজন শিষ্য হতে পারবো। We even have guru courses to learn how to become initiating guru. এবং আমাদের এরকম গুরু আছেন, গুরু প্রশিক্ষণ কিভাবে একজন দীক্ষা গুরু হবেন। And we have GBC courses to learn how to become future GBC member. তো জিবিসি কোর্স আছে যেটার মাধ্যমে ভবিষ্যতে কিভাবে একজন জিবিসি মেম্বার হবে সেটা জানানো যাবে। But at that time I was told the day before, the evening before I became Prabhupada's servant, Kirtanananda Swami, he said, "Do you want to be Prabhupada's servant?" And I said, "Yes." তো যেদিন আমি প্রভুপাদের সেবক হব তার একদিন আগে কীর্তনানন্দ স্বামী মহারাজ আমাকে বলছিলেন যে তুমি কি প্রভুপাদের সেবক হতে চাও, একদিন আগে। তখন আমি বলছি ইয়েস, হ্যাঁ। So I was told that 10 hours before I became his servant. তা আমি উনার সেবক হওয়ার 10 ঘন্টা আগে বলেছি যে আমি উনার একজন সেবক হতে চাই। And I was only given 3 instructions. তো আমাকে 3টা আদেশ দেওয়া হয়েছিল। I was told when Prabhupada rings the bell, you go in his room. That's your service. তো আমাকে বলা হয়েছিল যে প্রভুপাদ যখনই বেল বাজাবে তখনই প্রভুপাদের রুমে যাইতে হবে, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেবা। And I was told when Prabhupada sits in the car, you sit next to him. এবং আরেকটা বলা হয়েছে প্রভুপাদ যখন গাড়িতে বসবেন প্রভুপাদের পাশে তুমি বসবে। And when Prabhupada sits on the airplane, you sit next to him. তো প্রভুপাদ যদি এয়ারপ্লেনে বসেন এয়ারপ্লেনের পাশের সিটটাতে তুমি বসবে। And then the secretary said to me, "Do you know how to use a tape recorder?" তো সেক্রেটারি তখন আমাকে বলেছিল যে তুমি কি জানো কিভাবে ট্যাপ রেকর্ডারটা ব্যবহার করতে হয়? Of course I was 20 years old, so I knew how to use a tape recorder, huh? Just like younger people know how to use the computer, the phone. They're the best. তো যেহেতু আমার বয়স ছিল 20 বছর, সুতরাং আমি এটা জানতাম কিভাবে ট্যাপ রেকর্ডারটা চালাতে হয়, কারণ আপনারা জানেন যে ইয়ং সময়ে আমরা কম্পিউটার, মোবাইল এগুলো তো খুব ভালো পারি।
So then he said, okay, then on the morning walk, you walk next to Prabhupada, and whenever he speaks, you record what he says. তখন আমাকে বলা হয়েছিল যে প্রভুপাদ যখন সকালে মর্নিং ওয়াক করবে তখন প্রভুপাদের সাথে তুমি মর্নিং ওয়াক করবে এবং প্রভুপাদ যদি কিছু বলে তাহলে সেটা তুমি হচ্ছে রেকর্ড করবে। So then that morning, 5 o'clock in the morning, Kirtanananda Swami took me into Prabhupada's room where I would meet him as his servant now. তো পরের দিন সকালবেলা কীর্তনানন্দ স্বামী মহারাজ তিনি আমাকে ছিল প্রভুপাদের রুমে সকালে নিয়ে গেলেন আমাকে একজন সেবক হিসেবে যুক্ত করার জন্য। And Kirtanananda Swami, he introduced me and he said, Prabhupada, this is Shrutakirti. He's going to be your servant. তো কীর্তনানন্দ স্বামী আমাকে প্রভুপাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন যে প্রভুপাদ উনি হচ্ছেন শ্রুতিকীর্তি, তিনি হচ্ছেন আপনার সেবা করবেন, আপনার সেবক হবেন। And then he said, Shrutakirti, he's a very good cook, but he doesn't know how to massage. তখন প্রভুপাদ বললেন যে শ্রুতিকীর্তি সে ভালো রান্না করতে পারে কিন্তু সে জানে না কিভাবে ভালো মাসাজ করতে হয়, শরীর টিপে দিতে হয় এটা জানে না ভালো। And then Prabhupada looked, he said, anyone can massage. সরি, এটা কীর্তনানন্দ মহারাজ বললেন। তখন প্রভুপাদ উত্তর দিলেন যে যে কোনো কেউ ভালো মাসাজ করতে পারে। I found out later on, Prabhupada was very, very particular also about massage. তো প্রভুপাদ সবকিছুতেই অত্যন্ত বিশেষ দক্ষতা রাখতেন, এমনকি এই বিশেষ করে এই শরীর যে মাসাজ করার ব্যাপারেও। But he didn't want to get me in anxiety, so he was very kind. He said anyone can massage. তো তিনি এতটা আমাকে চাপ দিলেন না, তিনি বললেন যে না ঠিক আছে যে কোনো কেউ মাসাজ করতে পারবে। That would become the scariest thing for me to do. তো এটা আমার জন্য খুব ভয়ের ব্যাপার ছিল, আমি খুব ভয় পেতাম সেটা। But that's another story. এটা একটা আলাদা কাহিনী আছে। So then Prabhupada, he was sitting just like Vrindavan in a little room with a little desk on the ground, and Prabhupada sitting on one cushion in front of the desk. তো এটা বৃন্দাবনের মতোই, শ্রীল প্রভুপাদ একটা সামনে একটা ডেস্কের মতো আছে এবং একটা কুশাসনের মধ্যে শ্রীল প্রভুপাদ বসেছেন। And that's what I would see wherever Prabhupada went. His room was just like in Vrindavan. Very simple Prabhupada lived. তো শ্রীল প্রভুপাদ এত সরলভাবে সবসময় থাকতেন, যেখানেই প্রভুপাদ যেতেন সেখানেই উনার যে রুমটা থাকতো সেটা অত্যন্ত বৃন্দাবনের মতো সরল সোজা একটা রুম থাকতো, সাধারণ। Prabhupada didn't want anything. He wanted to give Krishna. That was his mission always. প্রভুপাদ আসলে কোনো কিছুই ভোগ করতেন না, তিনি শুধু চাইতেন যে কিভাবে সবাইকে কৃষ্ণকে দেওয়া যায়। So he didn't his room, he didn't have sofas and dining room tables and chairs. Everything was just like his room in Vrindavan, sitting on the floor. তো ওনার কোনো ডাইনিং ছিল না, চেয়ার ছিল না, জাস্ট শ্রীল প্রভুপাদ বৃন্দাবনে যেরকম থাকতেন তিনি নিচে মেজের মধ্যে বসতেন। So then, and the room was very dark except for just the light on his table that he would use for translating work. তো শ্রীল প্রভুপাদের টেবিলের উপরে একটা লাইট ছিল, অন্য যে জায়গা রুমের সেটা অন্ধকার ছিল। So then Prabhupada gave me my very first instruction as his servant. তো এই সময়ে শ্রীল প্রভুপাদ আমাকে ওনার প্রথম যে আদেশ, একজন সেবক হিসেবে আমাকে প্রথম আদেশ দান করলেন। He reached under his desk and he grabbed his lota. তিনি ওনার দণ্ডটা সেখানে রেখে ওনার লোটাটা হাতে নিলেন। See, in those days, everybody in India knew what a lota was, but we didn't know in the West what a lota was. We had never seen a lota. তো ওই সময়ে ভারতের সবাই জানতো লোটাটা কি, কিন্তু আমরা তো জানতাম না লোটা কি, আমরা জানতাম না। But I had heard about Prabhupada's lota. There was a very famous story. প্রভুপাদের এই লোটা সম্পর্কে আমরা জানতাম, আমরা এটার গল্প শুনেছিলাম। Because when I joined the temple, Prabhupada was in Russia. আমি যখন মন্দিরে যোগদান করি তখন শ্রীল প্রভুপাদ রাশিয়াতে ছিলেন।
And all around the world, they were telling this story about Prabhupada and his lota. এবং সারা বিশ্বের সবাই তখন ছিল প্রভুপাদের সম্পর্কে এবং প্রভুপাদের লোটা সম্পর্কে যে গল্প সেটা শুনে বিখ্যাত ছিল। So Prabhupada, he was in Russia for 1 week. প্রভুপাদ এক সপ্তাহের জন্য রাশিয়াতে গিয়েছিলেন। And we had all heard about Russia. Everything was difficult. You would have to stand in line each day to get your milk, get sugar, get flour. তো ওই সময়ে রাশিয়ার অবস্থা খুবই কঠিন ছিল। আপনাকে যে কোনো কিছু আনতে গেলে সেটা লাইনে দাঁড়াতে হতো, দুধ আনতে গেলে, তারপরে যে কোনো কিছু আনতে গেলে। So while he was there in Russia, his secretary, he was in line one day, and he was very lucky because that day he got sugar, he got fresh milk, and he got rice while standing in line. তো ওনার যে সেক্রেটারি ছিলেন তিনি লাইনে গিয়েছিলেন এবং এই দিনটা ওনার জন্য সৌভাগ্যের ছিল, কারণ তিনি দই, তারপরে ভাত, তারপরে দুধ সবকিছু পেয়েছিলেন লাইনে দাঁড়িয়ে। So when the secretary came back with those things, Prabhupada was very happy. He said, "Make sweet rice." And যখন সেক্রেটারি এইসব নিয়ে এসেছিল, প্রভুপাদ সেটি দেখে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে বলছিলেন, ঠিক আছে, এখন ক্ষীর বানাও। That was always one of our favorite preparations in the temple. Every Sunday feast we would have kheer, cold, ice cold. তো আমাদের ওই সময়ে, তৎকালীন সময়ে প্রত্যেকটা মন্দিরে সানডে প্রোগ্রামে এই ক্ষীর করা হইতো এবং এই ক্ষীরটা তখন অত্যন্ত বিখ্যাত ছিল। So they made the kheer, and then they were pouring it into pot, but there was still some kheer left. তো তখন তারা ক্ষীর তৈরি করলো এবং ক্ষীরগুলা অন্য পাত্রে রাখলো, সবাইকে দিল এবং সেখানে কিছু ক্ষীর রয়ে গিয়েছিল। So Prabhupada said, "Put the kheer in the lota." তখন প্রভুপাদ বলেছিল, লোটার ভিতরে তো ক্ষীর রয়ে গেছে। Of course, this lota was from the bathroom. এবং এই লোটাটা তো বাথরুম থেকে নিয়ে আসছে। So Prabhupada said, "Put the kheer in the lota." প্রভুপাদ বলেন, না, ক্ষীর তো লোটাতে রয়েছে। So we would always hear this story, and we would always hear Prabhupada said, "Time, place, and circumstance." আমরা সবসময় একটা কথা সবসময় শুনে থাকি, প্রভুপাদ বলে থাকেন যে স্থান, কাল এবং পরিবেশ। Yes, because in Krishna consciousness we're very practical. আমাদের এই কৃষ্ণ ভাবনাটা এটা খুবই ব্যবহারিক। We're not fanatics, Prabhupada said. We're practical. তো আমরা এমন না যে মন গড়া কিছু করি, এটা খুবই ব্যবহারিক। So from the first day I was in the temple, I had heard about this lota of Prabhupada's. Now I was seeing the lota in Prabhupada's hand. তো আমি প্রথম দিন থেকে এই লোটার কথা জানি, আর আজকে আমি শেষ পর্যন্ত প্রভুপাদের লোটা দেখতে পেলাম প্রভুপাদের হাতে। So then Prabhupada stood up from behind his desk and he started walking out the door of his room. এবং প্রভুপাদ তখন ওনার যে টেবিল ছিল সেখান থেকে দাঁড়িয়ে ওনার রুমে হাঁটতে লাগলেন। And he gave me my first instruction. এবং তিনি আমাকে ওনার প্রথম আদেশ দিলেন। He said, "Follow me." প্রভুপাদ বললেন যে আমাকে অনুসরণ করো। So this was a very simple instruction, but it was also the only instruction you ever need to know with your spiritual master. Follow him. এটা অত্যন্ত সরল আদেশ হলেও এটা আপনার বুঝতে হবে যে গুরুদেব এটার মাধ্যমে আসলে কি বুঝাচ্ছেন, যে আমাকে অনুসরণ করো। So it was still dark out, 5 o'clock in the morning. So I followed him out the door. This was in New Vrindavan, so it was the country, it was farm. তো এটা নিউ বৃন্দাবনে ছিল, ভোর 5টার সময় কিছুটা অন্ধকার ছিল, সেটা একটা ফার্ম ছিল। So then I went so far, and then Prabhupada said, "Wait here," and he kept walking behind the trees. তো তখন আমি যাচ্ছিলাম প্রভুপাদের পিছনে পিছনে, এবং প্রভুপাদ আমাকে বললেন তুমি এখানে দাঁড়াও, আর আমাকে দাঁড় করিয়ে প্রভুপাদ গাছের দিকে যাচ্ছিলেন, গাছের পিছনে চলে যাচ্ছিলেন। So after a few minutes he came back and he handed me the lota and said, "Now you wash it." He said, "With the dirt and water, you wash this lota." তো তারপর শিল প্রভুপাদ আসলেন
এসে প্রভুপাদ লোটাটাকে আবার উনি পরিষ্কার করলেন। So that was my very first service as his servant, was cleaning his lota. সরি, প্রভুপাদের লোটাটা পরিষ্কার করতে আমাকে বললেন, আমি পরিষ্কার করলাম। তো এটা ছিল আমার প্রথম সেবা, যে ছিল প্রভুপাদের লোটাটা আমি পরিষ্কার করলাম। So again, this was very significant because I could understand what my position was as personal servant, was cleaning, whatever it was to do the most menial service for Prabhupada. তো আমি তখন এটা বুঝতে পেরেছিলাম যে আমি ছিল প্রভুপাদের সেবক হিসেবে আমার যে কাজটা সেটা অত্যন্ত বিনয়ের কাজ, সেটা হচ্ছে পরিষ্কার করা। ছিল প্রভুপাদের একজন সেবক হিসেবে আমার কাজটা ছিল ক্লিনিং, পরিষ্কার করা। So that morning, Prabhupada, we were in the car together. We went from New Vrindavan to Pittsburgh Temple. So it was 3-hour drive in the car. তো এদিন সকালে ছিল প্রভুপাদ নিউ বৃন্দাবন থেকে কারে 3 ঘন্টা লাগে আরেকটা মন্দির আছে পিচ পার্ক, সেখানে আমরা গিয়েছিলাম। So for me, I was new devotee, I was young, I was Prabhupada's servant, I was very nervous. তো আমার জন্য, আমি ছিলাম নতুন এবং আমি ছিলাম যুবক এবং শিল প্রভুপাদের সেবক হিসেবে আমার একটু নার্ভাস লাগছিল। And I had no idea what I was supposed to do. আমার এরকম কোনো ধারণা ছিল না যে আমি আসলে কি করব, কি করা উচিত। So then we got to the Pittsburgh Temple. Prabhupada had his sitting room, and I was sitting in what was his bedroom, waiting for his call. শিল প্রভুপাদ সেখানে গেলেন সেই পিচ পার্ক মন্দিরে এবং সেখানে গিয়ে প্রভুপাদ ওনার রুমে বসলেন, আর আমি ওনার পাশের রুমে বসে ওনার বেল কলের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। And while I was sitting there, I was looking in Prabhupada's suitcase. আমি যখন সেখানে বসেছিলাম তখন আমি শিল প্রভুপাদের সুটকেসটা দেখছিলাম। He traveled just one small suitcase. তো তিনি যে ভ্রমণ করতেন ছোট্ট একটা সুটকেস নিয়ে তিনি শুধু ভ্রমণ করতেন। And there were, 2 kurta, 2 dhotis, sweater, chadar. 2টা কুর্তা, 2টা ধুতি, সোয়েটার আর চাদর। And of course a straw mat that was used for the massage. এবং একটা ম্যাটের মতো ছিল যেটার মধ্যে প্রভুপাদ বসতেন যে মাসাজ করার জন্য। And his cooker was in there, his brass cooker. এবং ওনার রাইস কুকারটা থাকতো ওনার সাথে। So while I was looking at all these things, I heard the bell ring. তা আমি যখন এই সুটকেসটা দেখছিলাম তখন আমি হঠাৎ করে বেল রিং পাইলাম। This was the first time Prabhupada rang the bell for me. তা আমার ক্ষেত্রে সেটা ছিল প্রথম প্রভুপাদ বেল বাজালেন আমাকে ডাকার জন্য। So of course I got up and I ran into Prabhupada's room and I offered obeisances. তা আমি অবশ্যই উঠে গেলাম এবং আমি প্রভুপাদের কক্ষে গিয়ে প্রভুপাদকে দণ্ডবোধ প্রণাম করলাম। I had no idea what to expect from Prabhupada. আমার কোনো ধারণা ছিল না যে আমি কি আশা করছি প্রভুপাদের কাছে আর প্রভুপাদ কি আশা করছেন। So I sat up and I looked at Prabhupada and I said, "Yes, what can I do?" তখন আমি প্রভুপাদের দিকে তাকিয়ে থাকলাম এবং প্রভুপাদকে জিজ্ঞেস করলাম, হ্যাঁ ইয়েস প্রভুপাদ, আমি কি করব? And Prabhupada looked at me and he smiled. He said, "Nothing." প্রভুপাদ আমার দিকে তাকালেন, তাকিয়ে হাসলেন, হেসে বললেন, কিছুই না। He said, "I just wanted to see how fast you were." প্রভুপাদ বলছেন, আমি শুধু পরীক্ষা করতে চাইছিলাম যে তুমি কত দ্রুত আসতে পারো আমার কাছে, এটা পরীক্ষা করলাম। So of course I had seen Prabhupada before. I saw him smile, I saw him laugh. So now the very first time he rang the bell, Prabhupada made me laugh. তা আমি প্রভুপাদকে আগেও দেখেছি এবং প্রভুপাদকে দেখে আমি আগেও হেসেছি, সবকিছু করেছি, কিন্তু এখন প্রভুপাদ আমাকে ডাকলেন, রিং বেল দিলেন, ডাকলেন এবং প্রভুপাদ হাসলেন। প্রভুপাদের হাসিটা আমি দেখলাম, এর আগেও আমি প্রভুপাদের হাসি দেখেছি। So this is how expert Prabhupada was. The first time he rang the bell, he took away my anxiety. প্রভুপাদ এত স্মার্ট ছিলেন, প্রভুপাদ আমাকে প্রথমবার ডাকলেন, ডেকে হাসি দিয়ে আমার যত
উদ্বেগ ছিল প্রভুপাদকে নিয়ে, নার্ভাসনেস ছিল, সব প্রভুপাদ সরিয়ে দিলেন। Because if you're in anxiety, how can you do your service nicely? তো আপনি যদি এরকম উদ্বেগপূর্ণ থাকেন তাহলে আপনি কি করে সেবা করবেন? But of course, I still didn't know what I was doing, so I just looked at him. I said, "Anything else, Prabhupada?" তা আমি তখনও বুঝতে পারছিলাম না যে কি করা উচিত। এরপরে আমি প্রভুপাদকে জিজ্ঞাসা করছি, প্রভুপাদ আমি কি আর কিছু করতে পারি? He said, "No, that's all." তিনি বলছেন না না ঠিক আছে এইটুকুই। So now I'm still sitting there and I'm looking at him. And I said, "Should I leave now?" তারপরে আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি, তারপর আমি প্রভুপাদকে বলছি, প্রভুপাদ আমি কি এখন যেতে পারি? So he said, "Yes, you can go." তখন তিনি বলেন হ্যাঁ তুমি যেতে পারো। So then I offered obeisances and I left the room after performing my service properly. এবং আমি তখন প্রভুপাদকে দণ্ডবোধ প্রণতি নিবেদন করে আমি আবার প্রভুপাদের কক্ষ থেকে গেলাম। So as you said, I was with Prabhupada for 2.5 years. তো আমি বলেছি যে আমি শিল প্রভুপাদের সাথে 2.5 বছর সেবক ছিলাম। So that's about 900 days. তো এটা 900 দিন। And every day Prabhupada would ring the bell at least a dozen times a day. প্রতিদিন শিল প্রভুপাদ কমপক্ষে 12 বার বেল বাজাতেন। And whenever Prabhupada rang his bell, you didn't walk into the room, you ran into Prabhupada's room. যখন শিল প্রভুপাদ বেল বাজাতেন এর অর্থ এই না যে আপনি হেঁটে হেঁটে যাবেন, আপনাকে দৌড়ায় যেতে হবে। And every time you went into his room, you offered obeisances. এবং যতবার আপনি যাবেন এবং আসবেন ততবার আপনি ওনাকে দণ্ডবোধ প্রণাম দিতে হবে। And every time you left his room, again you would offer obeisances. এবং যখন প্রভুপাদের রুম থেকে আসবেন তখনও দণ্ডবোধ দিতে হবে। So what was that? 10 to maybe 20,000 times I offered obeisances to Prabhupada over এই হিসাব করলে প্রায় 20,000 বার আমি শিল প্রভুপাদকে শুধু দণ্ডবোধই দিয়েছি। And he never said to me, "You've offered obeisances enough today, you don't have to do it anymore." He never said that. এবং প্রভুপাদ কখনো বলেন নাই যে তুমি যেহেতু একবার প্রণাম করেছো পরের বার আর করা লাগবে না, এই কথাটা প্রভুপাদ কখনো বলেন নাই। Because just by offering obeisances we make advancement. কেননা কারণ এই শুধুমাত্র দণ্ডবোধ প্রণতি দেওয়ার মাধ্যমেই আমরা আমাদের ভক্তিতে প্রগতি করতে পারি। It is not a small thing. এটা কোনো ছোট ব্যাপার নয়। One time when Prabhupada was in Juhu, he was at that time staying in his flat on the second floor. তো একবার জুহুতে ছিল প্রভুপাদ তৃতীয় তলায় প্রভুপাদের ফ্ল্যাটে ছিলেন। And Prabhupada would come down and go on the morning walk on Juhu beach. এবং প্রভুপাদ সেখান থেকে নেমে আসলেন এবং জুহু যে সমুদ্র সৈকত ছিল সেখানে শিল প্রভুপাদ হাঁটতে গেলেন। So of course when he would come down and he would be outside, all the devotees would be outside to greet Srila Prabhupada for his morning walk. এবং যেহেতু প্রভুপাদ নিচে এসেছেন সেখানে আশেপাশে যত ভক্তরা ছিল তারা সবাই প্রভুপাদের সাথে সাক্ষাৎ করে প্রভুপাদের সাথে মর্নিং ওয়াকে যেতে চাইলো। And of course everyone would offer obeisances. এবং অবশ্যই সকলেই প্রভুপাদকে দণ্ডবোধ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। So one morning এক সকালে we went downstairs, everyone offered obeisances, but one boy didn't offer his obeisances. তো একদিন সকালবেলা প্রভুপাদ নিচে আসলেন এবং সবাই প্রভুপাদকে দণ্ডবোধ প্রণতি নিবেদন করলো, কিন্তু একজন বালক তিনি প্রভুপাদকে প্রণাম করলেন না। So Prabhupada just greeted everyone and then he kept walking towards the beach. তো প্রভুপাদ এরকম প্রণাম স্বীকার করে প্রভুপাদ উনি বিচের দিকে হাঁটতে শুরু করলেন। But as he was walking, he looked at me. এবং তিনি যখন হাঁটছিলেন তিনি আমার দিকে তাকালেন। And he said, "That is the beginning of his fall down." তখন প্রভুপাদ বললেন এই যে তার
পতিত অবস্থার সূচনা হয়ে গেল। You can send him a message. So this is Krishna consciousness. Everything we do is most important. There's nothing we do is a ritual. Everything we do has purpose. তো এই কৃষ্ণ ভাবনাতে আমরা যা কিছু করছি এই সব কিছুই হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এমন নয় যে আমরা শুধু এটা রীতিনীতির জন্য করছি। Yes. So there was another time. This was also in Juhu. Prabhupada had one Sanskrit editor. তো এটা আরেকটা সময়, এটাও জুহুতে Prabhupada Sanskrit editor. প্রভুপাদের একজন ট্রান্সলেশন যে করতেন, এটা এডিট করতো একজন। So back at those times, sometimes different people, they would learn Sanskrit. তো এই সময়ে বিভিন্ন ভক্তরা তারা হচ্ছে সংস্কৃত শিক্ষা গ্রহণ করছিলেন। And Prabhupada said learning a little Sanskrit was a dangerous thing. তো শিল প্রভুপাদ বলেছিলেন যে ক্ষুদ্র একটু বা কম একটু সংস্কৃত শিখা সেটা হচ্ছে অত্যন্ত বিপজ্জনক। Because sometimes by learning a little Sanskrit, they would think they knew better than Prabhupada. তো কিছু কিছু সময় কেউ কেউ একটু সংস্কৃত জানার পরে তারা ভাবতো যে তারা শিল প্রভুপাদ থেকে বেশি জানে। And of course, that's a very dangerous position. এবং অবশ্যই সেটা অত্যন্ত বিপজ্জনক একটা অবস্থান। So this one particular Sanskrit editor, when Prabhupada was taking his massage before lunch, very often Sanskrit editor would come in and ask questions. তো যখন প্রভুপাদ মাসাজ নিতেন তখন বেশি মানে খুব ঘন ঘন সেই সংস্কৃত যে এডিটর ছিলেন তিনি বারবার আসতেন প্রভুপাদের কাছে। So I was behind Prabhupada giving him massage. আমি প্রভুপাদের পিছনে ছিলাম, পিছনে থেকে প্রভুপাদকে মাসাজ করছিলাম। And the devotee, my godbrother, he came in and he offered obeisances and then he asked Prabhupada a question. এবং আমার গুরু ভ্রাতা তিনি এসেছেন, এসে প্রভুপাদকে দণ্ডবত প্রণাম দিয়েছেন এবং তিনি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা শুরু করেছেন। And then he left the room. এবং তারপর তিনি কক্ষ থেকে চলে গেলেন। And then 5 minutes later he came in again. 5 মিনিট পর তিনি আবার আসলেন। He bowed his head down very quickly. He said obeisances and sat up. এবং তিনি খুব তাড়াতাড়ি মাথা নিচু করে প্রণাম দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। And he asked Prabhupada a question about Sanskrit. এবং আবারও তিনি গিয়ে সংস্কৃত বিষয়ে প্রভুপাদকে প্রশ্ন করলেন। And then again he left the room. এবং আবার তিনি চলে গেলেন। So then he came in a third time. তিনি আবার আসলেন তৃতীয়বারের মতো। And this time when he came in, he just put his head on the floor for a second and he came up. এবং ওই সময়ে তিনি যে আসলেন ওনার মেঝেতে মাথাটা জাস্ট 1 সেকেন্ডের জন্য লাগলো, তারপর উনি আবার উঠে গেলেন। And Prabhupada looked at him. He said, "You offer obeisances when you come before the spiritual master." তখন প্রভুপাদ তাকে বললেন যে তোমাকে যখন গুরুদেবের কাছে আসতে হবে ভালো করে প্রণাম করতে হবে। He said, "Don't do this hatchet." Prabhupada called it a hatchet. তো এরকম ঢুস মারবা না, ঢুস দিও না। You know what a hatchet is? Yeah, just quickly. Yes, very quickly. But a hatchet, of course, is what you what you kill things, is what you cut down trees with a hatchet. এরকম কাচির মতো শুধু কোপায়ও না, মানে মাথাটা শুধু ঢুস দিলেই হবে না। So Prabhupada, when he would say things, you could understand so much just from 1-2 words. তো প্রভুপাদ এত এত মানে গভীর ছিলেন যে 1-2টা শব্দের মাধ্যমে আপনি অনেক বড় কিছু শিক্ষা লাভ করতে পারবেন। Just like his first words to me, "Follow me," was very simple instruction, but it's an eternal instruction for the disciple. তো উনার যে প্রথম আমার জন্য আদেশ ছিল যে আমাকে অনুসরণ করো,
সেটা অত্যন্ত সরল, কিন্তু এটা একটা নিত্য আদেশ একজন শিষ্যের জন্য। So that particular Sanskrit editor later on, right here in Vrindavan, he asked Prabhupada if he could recommend a Rasika guru to him. তো এই যে সংস্কৃত এডিটর ছিলেন, তিনি তারপরে একজন রসিক গুরুর কাছে গেলেন। He asked for Prabhupada's permission. এবং তিনি প্রভুপাদের কাছে অনুমতির জন্য এসেছিলেন। And Prabhupada said, "You have my permission to go to hell." তো তিনি বলেছিলেন যে হ্যাঁ, তোমাকে আমার যে আদেশ সেটা হচ্ছে তুমি নরকে যাও। So this also we can understand, to be loyal to the spiritual master, most important thing in Krishna consciousness. তো এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি যে শ্রীল গুরুদেবের প্রতি আমাদের যে বিনয় বা আনুগত্য স্বীকার করা, সেটা যে কত গুরুত্বপূর্ণ। And for all of us within ISKCON, Prabhupada is all of our guru. He's guru for everyone in ISKCON. এবং ইসকনে আমরা যারা আছি, আমাদের সকলের জন্য শ্রীল প্রভুপাদ হচ্ছেন সকল সময়ের জন্য গুরু। আমাদের সকলের তিনিই হচ্ছেন গুরু। We say in English, it was said by GBC body that Srila Prabhupada, he is the preeminent Shiksha guru. That means he's your number one Shiksha guru. তো শ্রীল প্রভুপাদ, আমাদের জিবিসিতে বলা হয় যে শ্রীল প্রভুপাদ হচ্ছেন প্রিএমিনেন্ট শিক্ষাগুরু, সকলের জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষাগুরু তিনি, সার্বজনীন শিক্ষাগুরু তিনি। So then Prabhupada had one secretary. Him and I, we were very good friends. তো শ্রীল প্রভুপাদের একজন সেবক ছিলেন, সেক্রেটারি ছিলেন, যিনি আমার খুব ভালো বন্ধু ছিলেন। His name was Paramahamsa Maharaj. ওনার নাম হচ্ছে পরমহংস মহারাজ। In my book, I tell many stories about Paramahamsa and myself. এবং আমার গ্রন্থে আমি পরমহংস প্রভু এবং আমার সম্পর্কে অনেকগুলো স্টোরি লিখেছি। He was one of the youngest sannyasis that Prabhupada made sannyas. He was just 20 years old when he became sannyasi. তো তিনি হচ্ছেন শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্যদের মধ্যে অত্যন্ত প্রবীণ একজন সন্ন্যাসী। তিনি যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করেন তখন ওনার বয়স ছিল 20 বছর। So when he became Prabhupada's secretary, of course, he was very, very excited, very happy. তো তিনি যখন প্রভুপাদের সেবক হয়েছিলেন, সেক্রেটারি হয়েছিলেন, তখন তিনি অত্যন্ত আনন্দিত ছিলেন। So we know Prabhupada would ring his bell and then he would say, "Call Paramahamsa," I mean, call the secretary. তো প্রভুপাদ এরকম বেল বাজাতেন, বেল বাজিয়ে পরমহংস বা ওনার যে সেক্রেটারি ওনাকে ডাকতেন। So the first days that Paramahamsa was there, I would say, "Prabhupada wants to see you." Paramahamsa would go into the room and he would do full dandavats before Prabhupada. এবং আমি তার কাছে গেলাম, গিয়ে বললাম যে প্রভুপাদ আপনাকে ডাকলেন। তো তিনি গেলেন, গিয়ে প্রভুপাদকে ফুল দণ্ডবোধ দিলেন। Me, like I said, I would offer obeisances, but he would fall like a stick to do dandavats. আমিও দণ্ডবোধ দিই, কিন্তু সে একদম দণ্ডের মতো, একটা লাঠির মতো পরে গিয়ে দণ্ডবোধ দিল। And then he would offer some prayers. Besides offering obeisances, he might say, "Om Agyanatimanandasya." So he would lie there on the ground offering prayers to Prabhupada. এবং তিনি দণ্ডবোধ হয়ে প্রণতি নিবেদন করে সেখানে প্রভুপাদকে বিভিন্ন স্তুতি করছেন, প্রণাম করছেন, ওম অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য, এই প্রণামগুলো করছেন দণ্ডবোধ হয়ে। So then this happened one time, it happened 2 times. So now it's 3rd time he comes in the room and again he's doing dandavats in front of Prabhupada. এইভাবে একবার দুবার তিনি এভাবে দিলেন এবং তৃতীয়বারের সময় গিয়ে ছিল প্রভুপাদকে তিনি আবারও দণ্ডবোধ দিলেন। So while he was lying on the floor, Prabhupada yelled at him. তিনি শুয়ে ছিলেন, দণ্ডবোধ প্রণাম নিবেদন করে, and Prabhupada started yelling at him. He said, "How are we going to get any work done? You lying on the floor." তো তুমি যে এখানে শুয়ে আছো তাহলে তোমার কাজগুলো কি করে হবে, সেবা কি করে হবে? So this was Srila Prabhupada.
who could understand Prabhupada, how he thought, how he did things? তো এটা হচ্ছে শিল প্রভুপাদ। প্রভুপাদকে বোঝা খুব কঠিন, মানে প্রভুপাদ যে কি করেন, কি বলেন, কি বলতে চান, কি বোঝাতে চান, এটা বোঝা অনেক কষ্ট। As I said, Prabhupada said, we're not fanatics. We have to use our intelligence. তো প্রভুপাদ এরকম জাস্ট ফ্যানাটিক ছিলেন না যে বাহ্যিক ভাবে শুধু কাজ করবে, প্রভুপাদের সাথে চলতে হলে বুদ্ধি লাগতো। So I'm going to tell one more little story, and then you can see if there are any questions with the devotees. তা আমি আরেকটা কাহিনী বলবো, তারপরে এখানে যারা ভক্তরা আছেন তারা আপনাদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারেন। So Prabhupada, he was in Germany, and he was staying at called the Schloss. It was the big castle, and it was in the country on farmland. তো শিল প্রভুপাদ গিয়েছিলেন জার্মানি। Yes. এবং সেখানে অনেক বড় বড় যে big it was a big temple. It বড় was বড় a castle, palace. বড় বড় দালান ছিল সেখানে। So Prabhupada, for his morning walk, he would just walk outside and go walk in the fields by the temple. এবং প্রভুপাদ সকালবেলা ওনার প্রাতঃভ্রমণে মন্দিরের পাশ দিয়ে বড় বড় দালানের পাশ দিয়ে হাঁটছিলেন। So these fields, there were things growing. It was farmland. So just like here, there were wheat was growing, corn's growing, different things growing. তো সেখানে যে মাঠ আছে সেই মাঠে বিভিন্ন কিছু জন্মাচ্ছিল, যেমন এখানে বিভিন্ন ফিল্ড থাকে, ফিল্ডে যা কিছু জন্মায় সেই রকম বিভিন্ন কিছু গাছ হয়েছিল। So Prabhupada was walking through the fields this way, he was walking this way, and then he turned to walk up one area. তো এইভাবে শিল প্রভুপাদ এই পাশ থেকে ওই পাশ, ওই পাশ থেকে ওই পাশ যাচ্ছিলেন, এবং পরে প্রভুপাদ একটা জায়গার দিক দিয়ে ঘুরেছিলেন। So then as he started to walk there, one of the brahmacharis said, Prabhupada, we shouldn't walk this way. তো প্রভুপাদ যখন ওই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন শিল প্রভুপাদ বলছিলেন, শিল প্রভুপাদকে একজন ব্রহ্মচারী বলছিলেন, প্রভুপাদ আমাদের ওই রাস্তা দিয়ে হাঁটা উচিত নয়। And Prabhupada said, why? তখন প্রভুপাদ বলছিলেন কেন? And the devotee said, well, Prabhupada, he said that field is a wheat field. Wheat, atta. He said it's a field of atta, wheat. Okay. তো প্রভুপাদ এইদিকে যাওয়া যাবে না, কারণ এইদিকে এখানে গমের ক্ষেত এইদিকে। And the devotee said, in Prabhupada, today is Ekadasi. এবং প্রভুপাদকে ভক্তরা বলছিল, প্রভুপাদ আজকে তো একাদশী। And if we walk in that field, you might breathe in some of the atta. তখন বলছিল, প্রভুপাদ আমরা যদি এই গমের মাঠ দিয়ে যাই তাহলে আঠা আমাদের শ্বাসের ভিতর দিয়ে ঢুকে যেতে পারে, আজকে একাদশী। And Prabhupada looked at him and he pointed his cane. He said, don't be a fanatic. তখন প্রভুপাদ তার দিকে আঙ্গুল দেখায় বললেন যে এইরকম ভাবে মানসিক স্তরে থাকলে হবে না। This was Srila Prabhupada. এটা হচ্ছে শিল প্রভুপাদ। Prabhupada was very merciful. প্রভুপাদ অনেক কৃপালু, very compassionate. প্রভুপাদ অত্যন্ত করুণাময়। But he was also very practical. কিন্তু প্রভুপাদ অত্যন্ত ব্যবহারিক ছিলেন, বাস্তববাদী। So everything we do, we chant 16 rounds, we follow the regulative principles, and then we try to help Prabhupada in his mission of preaching all around the world. That's our business. তো প্রভুপাদ এরকম গুড়া ছিলেন না, আমাদের সবকিছুই করতে হইতো, আমাদের সুলমালা জপ করতে হইতো, আমাদের সবগুলো কাজ করতে হইতো, সেবা করতে হইতো, সবকিছু করতে হইতো, এগুলো ছিল আমাদের সকলের সেবা কাজ। Yes. So we have little time left. If there's a question or two, anyone has a question? Yes, Prabhuji. Okay. So আপনারা এখন প্রশ্ন করতে পারেন, আজকে প্রভুপাদ বিষয়ে যে কোনো প্রশ্ন আপনারা করতে পারেন। হরে কৃষ্ণ। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন ভক্তি ও দ্বৈত নবদ্বীপ স্বামী মহারাজ। মহারাজও আশা করি প্রশ্ন করবেন। ইয়েস মাতাজি বলেন। Yes.
Hare Krishna. Hare Krishna. Dandavad Prabhu. I have heard about you in Srila Prabhupada books. In 1973, Rath Yatra in London, where Srila Prabhupada were dancing in whole road. So can you please explain that incident again? Actually, I want to hear from you about this. বাংলায় বলেন প্রশ্নটা। What was the incident? Oh, Rath Yatra Festival. 1973 Rath Yatra Yes, in London. in London. Yes, that's a very long story. প্রভুজি let her say in Bengali question. আপনি বাংলায় কি বলেন? Okay. 1973 সালে লন্ডনে রথযাত্রা অনুষ্ঠানে প্রভুপাদ সারা পথ নৃত্য করেছিলেন। তো ওই ব্যাপারে এই প্রভুর একটা স্মৃতি আছে প্রভুপাদ গ্রন্থে। তো উনি যদি ওই ইনসিডেন্টটা আবার একটু শর্টলি বলে। Okay. Well, the short version, the short version is, of course, Prabhupada left India, Calcutta, even though he wasn't feeling well. He wanted to attend Rath Yatra in London because they were going to have 3 big carts for the first time. তো প্রভুপাদ কলকাতা থেকে যখন যাবেন, প্রভুপাদের স্বাস্থ্য এত ভালো ছিল না, কিন্তু তারপরেও প্রভুপাদ লন্ডনে রথযাত্রা অংশগ্রহণ করতে চেয়েছিলেন, 10টা রথযাত্রা, এবং তখন প্রথমবারের মতো 3টি রথে আলাদা আলাদা জগন্নাথ বলদেব সুভদ্রা মহারানী রথ হয়েছিল। So devotees came from all over Europe to attend Rath Yatra festival because Prabhupada was there. তো যেহেতু প্রভুপাদ সেখানে ছিলেন, সুতরাং ইউরোপের যত ভক্তরা ছিল তারা সকলেই ছিল প্রভুপাদের দর্শনের জন্য এই রথযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছিল। And as soon as Prabhupada arrived, they tried to get Prabhupada to sit in the cart. He would have his Vyasasan and Subhadra's cart. এবং তখন আমরা দেখেছিলাম যে সুভদ্রার যে রথ ছিল, সেই রথে ছিল প্রভুপাদের জন্য একটা বেশাসন ছিল, সেখানে ছিল প্রভুপাদ বসেছিলেন। But of course, Prabhupada, even though he didn't feel well, Prabhupada didn't want to sit in the cart. He wanted to make sure Rath Yatra festival was very, very exciting. তো শিল প্রভুপাদ কখনো চাননি যে রথে বসবেন। প্রভুপাদ জানতেন যে এই রথযাত্রা উৎসব এটা অত্যন্ত আনন্দময়, অত্যন্ত উচ্ছল। সরি, ও মাই গড, Prabhuji, it changed something. I just did not get what you said. That 1 second, Prabhuji. Speaker is changed now. One second, Prabhuji. Okay. Yes, now I am getting, Prabhuji. Sorry. Now you can hear? Yes. Okay. So you heard, so Prabhupada wouldn't sit in his Vyasasan on Subhadra's cart. He wanted to stay with the devotees and walk along with the devotees. তো সুভদ্রার রথে যদিও শিল প্রভুপাদের জন্য এখানে একটি বেশাসন ছিল, কিন্তু শিল প্রভুপাদ সেখানে বসেননি। শিল প্রভুপাদ চেয়েছিলেন তিনি ভক্তদের সাথে থাকবেন। But more than that, Prabhupada, he would raise his hands, he'd jump up and down, he was dancing. So he's got everyone dancing in the kirtan. তো শিল প্রভুপাদ যখন দু হাত তুলে নৃত্য করছিলেন, তখন সকলেই যারা ছিল সবাই সেখানে নৃত্য কীর্তন করছিল। So this was in England. The British, they're very much controlled. Everything they do, they like to control. তো সেখানে খুবই সবকিছু নিয়ন্ত্রিত ছিল, যেহেতু এটা ইংল্যান্ড ছিল, ব্রিটিশরা ছিল সেখানে, তারা চাইতো সবকিছু নিয়ন্ত্রিত হোক। So after 5 minutes or so, policeman, he came up to me because he could see that I was connected to Prabhupada.
And he said to me, you have to tell your leader to stop all this dancing. He said, there's too much commotion. তো তখন ও পুলিশ দেখতে পেয়েছিল যে আমি শিল প্রভুপাদের অনেক কাছে আছি, এবং পুলিশ আমাকে বলেছিল যে তুমি তোমাদের লিডারকে বলো যে তিনি যে এইভাবে এত নৃত্য করছেন সেটা থামাতে, কারণ এটা এখানে একটা মানে বেশি গোলযোগের সৃষ্টি করছে। He said, unless we can control this parade, we'll have to stop the parade. তো এইভাবে আমরা যদি এই প্রার্থনাটাকে সবকিছুকে ভালো করে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারি, তাহলে তোমাদেরকে বন্ধ করে দিব, থামাতে হবে তোমাদের এই অনুষ্ঠান। So I got an anxiety and I went right up to Prabhupada. Prabhupada was dancing, the hands in the air, and I tapped him on the back. I was behind him and I tapped him. তো শিল প্রভুপাদ দু হাত তুলে আকাশের দিকে দু হাত তুলে তিনি নৃত্য করছিলেন, তো আমি শিল প্রভুপাদের পিছন দিকে ধরেছিলাম। So Prabhupada still had his hands up in the air and he just turned around and he saw me and he just kept turning around until he was facing the front again. Didn't even stop to hear what I had to say. তো প্রভুপাদ, আমি যেহেতু পিছন দিকে প্রভুপাদের শরীরে একটু স্পর্শ করেছিলাম, প্রভুপাদ দুই হাত তুলে আমার দিকে চাইলেন, চাইয়া আবার এদিকে ঘুরে গেলেন। হ্যাঁ, প্রভুপাদ মানে বুঝলেন না, জানতেও চাইলেন না যে আমি কি বলবো ওনাকে। He already knew what I was going to say. তো তিনি ইতিমধ্যেই জেনে গেছেন যে আমি আসলে কি বলতে চাচ্ছিলাম। And Prabhupada just kept dancing with all the devotees as the Rath Yatra carts were going forward. এবং তিনি সামনে পিছনে সব জায়গায় ভক্তদের মাঝখান দিয়ে উনি নৃত্য করছিলেন, সামনে এবং পিছনে গিয়ে গিয়ে রথের। So then I went to the policeman and said, you tell him, if you want to say something, you tell him, because he's not going to listen to me. তখন আমি পুলিশের কাছে গেছি, পুলিশের কাছে গিয়ে বলছি, দেখো আমি ওনাকে বলতে চাইছিলাম, উনি তো আমার কথা শুনলেন না, তুমি যাও, তুমি যাও বলো। But the policeman knew he couldn't do anything, so he never even approached Prabhupada, the policeman. He just surrendered. তো পুলিশ জানতো যে প্রভুপাদের কাছে গিয়ে সে কিছু করতে পারবে না, এইজন্য সে আর গেল না, সে এখানেই শরণাগতি হয়ে গেল। And Prabhupada walked the entire way. It was about 4 or 5 kilometers. Prabhupada walked the entire way, all the way to the end. তো এইভাবে এখানে 4-5 কিলোমিটার রথের যাত্রাটা হয়েছিল, এবং প্রভুপাদ একদম প্রথম থেকে শুরু করে একদম শেষ পর্যন্ত প্রভুপাদ হেঁটে নেচে গিয়েছেন। You have to remember, Prabhupada grew up in India, where the British, they were in charge of everything. But now Prabhupada brought Jagannath to England and he took over everything. আপনারা জানেন যে প্রভুপাদ ইন্ডিয়াতে জন্ম হয়েছে, এবং ইন্ডিয়াতে জন্ম হওয়ার পরে এই ব্রিটিশরা সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেছে। এখন প্রভুপাদ কি করেছে, জগন্নাথকে নিয়ে এই ব্রিটিশদের কাছে গিয়ে জগন্নাথকে দিয়ে তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করাচ্ছে। Yes. So Prabhupada took over England. প্রভুপাদ ইংল্যান্ড গিয়ে ইংল্যান্ডকে জয় করছে। Okay, again, that's the short version, but let's hear another question. Somebody has question. জাস্ট আপনার উত্তরের শর্ট ভার্সনটা দেওয়া হইলো, আমরা দেখি পরবর্তীতে আর কি প্রশ্ন আছে। Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. Vancha kalpatarubhasya kripasindhu vaivaccha patitanam pavanebhyo Vaishnavibhyo namo namo. How are you, Prabhu? Very good, Mataji. Thank you. How are you? I'm fine, Prabhu. Good. Prabhu, আমার কোনো প্রশ্ন নাই, শুধু একটা বলতে চাইছিলাম যে আমি প্রভুপাদ সম্পর্কে হয়তোবা ততটা জানি না, কিন্তু ইসকন সিলেট বাংলাদেশ থেকে এই কুইজের আয়োজনটা যদি করা না হতো তাহলে হয়তোবা প্রভুপাদ গ্রন্থটাও করা হতো না, আর আপনাদের মতো শুদ্ধ মহাত্মাদের সম্পর্ক জানতাম না যে আপনারা কে ছিলেন। তো কিছুটা জানার ফলে হয়তোবা আজকে এই ক্লাসটাতে জয়েন করতে পারছি। আর আমি অত্যন্ত নগণ্য এবং প্রভুপাদের অত্যন্ত, আমি চাই প্রভু যে প্রভুপাদের এই সেবায় কৃষ্ণ মানে যুক্ত হতে আমাকে আশীর্বাদ করবেন। হরে কৃষ্ণ প্রভু। Okay, she is telling that she is very pleased that ISKCON Silet organized
and that Srila Prabhupada quiz competition. It's on Srila Prabhupada biography. And after reading that book very nicely, she got to know that who are you and who all of you are after reading Srila Prabhupada biography. And she is very, very pleased now to be touch with you. And today, by getting your association, she is feeling so nice. Now she is requesting that she is so fallen. So you please give her merciful glance that she can continue serve Srila Prabhupada with his life. I would, but she doesn't. I can't see her. I just see blank screen, so I don't know how I can give her a glance. She hasn't revealed herself. তুমি যেহেতু খুলেছো, তোমার দেখা যাচ্ছে, তোমাকে দেখে প্রভু ভাবছেন যে তুমি অনেক আনন্দেই আছো, তোমাকে আর কি আনন্দ দেবেন প্রভু? Yes. But yes, you have Prabhupada's protection and Prabhupada's mercy. You just have to do little service. তো আপনি প্রভুপাদের সুরক্ষায় আছেন এবং প্রভুপাদের কৃপা আপনার উপরে আছে, আপনি জাস্ট চেষ্টা করেন ছোট্ট সেবা করার জন্য প্রভুপাদকে। Just like when we were new, we would say that if you take one step towards Krishna, he takes 10 steps towards you. So Prabhupada is the same. এরকম একটা কথা আছে যে যদি আপনি এক পা প্রভুপাদের দিকে এগিয়ে যান, কৃষ্ণের দিকে এগিয়ে যান, তাহলে কৃষ্ণ 10 পা আপনার দিকে এগিয়ে আসবেন। তো এইভাবে শিল প্রভুপাদও একই রকম। Right now I'm looking at all the devotees in the temple room at your temple there in Bangladesh. Hare Krishna. Yes, Prabhu. It's ISKCON Sylhet temple. Yes, very nice. Yes. Prabhuji, please visit ISKCON Sylhet. Our Bhakti Advaita Swami Maharaj, he will invite you. Maharaj, please. Yeah. Hare Krishna. ধন্যবাদ প্রভু। জয় মহারাজ। শিল প্রভুপাদের অত্যন্ত একজন শাসক, যিনি দীর্ঘদিন সবচেয়ে বেশি সময় শিল প্রভুপাদের সেক্রেটারি ছিলেন, সেবক ছিলেন। You are serving Srila Prabhupada long time as a servant. Yes. এবং অত্যন্ত দক্ষতার সহিত, সেই জন্য প্রভুপাদ আপনার দক্ষর জন্য বেশি দিন সেবক হিসেবে রেখেছেন। Because you are serving very nicely Srila Prabhupada, that's why you are serving long time to Srila Prabhupada. যেটি আপনার আলোচনার মধ্যেও অনেক যে সবাই আনন্দ পেয়েছে, আশা করি আমি আনন্দ পেয়েছি। So by hearing from you, I got so much bliss, and I hope all the devotees who heard it, they got bliss from you. Very good. Thank you. যেহেতু এই প্রভুপাদের এই যে 125তম আবির্ভাব তিথি, এটি বছরব্যাপী চলবে। আমরা আরো শুধু সপ্তাহ বা 15 দিন বা মাস ব্যাপী আপনার কাছ থেকে শুনতে পারি, এরকম একটা সুযোগ আমরা করতে পারি। So Prabhu, my request is that because of this festival, 125th appearance day of Srila Prabhupada, we will observe it the whole year. So I am humbly requesting you, please give us 7 days or 15 days, or if you would like 1 month together, Srila Prabhupada Katha or Leela to us. Yes, we can do that. We can do that. At least once a month we can do. I want to say, Prabhu, you know, I've been to Bangladesh a few times, and I can say honestly, I don't know, there are no devotees more sweet than the devotees in Bangladesh. আমি বাংলাদেশে এসেছি দুই একবার, তো আমি বাংলাদেশের মতো এত মিষ্টি ভক্ত আর কোথাও দেখি নাই। বাংলাদেশের ভক্তরা এত সুইট। They're all devotees. They're born devotees, the people there in Bangladesh. So I was always very happy to go there. And you also make the nicest prasadam. তো বাংলাদেশে আমি আসতে চাই, কারণ বাংলাদেশের ভক্তরা খুব ভালো এবং বাংলাদেশের ভক্তরা অনেক ভালো প্রসাদ বানায়। Yes. So thank you, Maharaj, for invitation. Thank you, sir. And thank you for making the whole year important for Srila Prabhupada. তো মহারাজ আপনাকে ধন্যবাদ।
যে এক বছর ব্যাপী এই একটা বছরকে স্মরণ করার জন্য আর মাসে একটা প্রোগ্রাম আমি করতে পারি আর আমাকে ইনভাইট করার জন্য ধন্যবাদ। Because Prabhupada, he's our savior, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada হচ্ছেন রক্ষা করবেন আমাদের সবাইকে, সুরক্ষাকর্তা। So Prabhu, I think we can stop here today. Is that okay? Prabhu, Prabhu, one or two question. One devotee asking that Prabhu, Okay. Please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada and you. Prabhu, was there any specific service that made Srila Prabhupada more happy and that we should follow very strictly? Many times Prabhupada would be asked that question, how can I please you the most? তো অনেকবার শিল প্রভুপাদকে এই প্রশ্নটা করা হয়েছিল যে প্রভুপাদ আপনাকে কিভাবে বেশি সন্তুষ্ট করা যায়। So the one time when I was there and he was asked by a book distributor, big book distributor. তো আমি ছিলাম সেখানে একবার, একজন বড় গ্রন্থ প্রচারক তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন। So of course we call in English, we say a loaded question. He was expecting certain answer from Prabhupada. তো সে লোডিং কোয়েশ্চনকে বলা হয় এটাকে, যে তিনি একটা নির্দিষ্ট একটা উত্তর প্রভুপাদের কাছ থেকে আশা করছিলেন। But Prabhupada looked at him and said, you develop your love of Krishna. That তখন would be the most. প্রভুপাদ তখন তার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন যে তুমি হচ্ছে কৃষ্ণের প্রতি তোমার প্রেমকে আরো বৃদ্ধি করো, যেটি আমাকে বেশি খুশি করবে। Another time he was asked by GBC member. তো একবার শিল প্রভুপাদকে জিবিসি মেম্বাররা জিজ্ঞেস করেছিল। And Prabhupada said, you struggle for Krishna. তখন প্রভুপাদ বলেছিলেন যে কৃষ্ণের জন্য স্ট্রাগল করো, যত সমস্যা আছে সেইগুলা করো কৃষ্ণের জন্য। So everything is a matter of surrender for the devotee, and depending on our capacity we can do different things for Krishna. তো এটা সবকিছুই নির্ভর করে ছিল প্রভুপাদের প্রতি শরণাগতির উপর। তো আমরা যে কোনো কিছু ছিল কৃষ্ণের উপর শরণাগত হয়ে করব। So that's the most important thing. We just follow Prabhupada's instructions. That's the most important thing we can do. তো আমরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যেটা করতে পারি সেটি হচ্ছে শিল প্রভুপাদের নির্দেশগুলো আমরা চলতে পারি মেনে। Okay. One more question. Yes, Prabhu. Sujoy, Prabhu. হরে কৃষ্ণ প্রভু, দণ্ডবোধ প্রণাম। Hare Krishna, Sujoy. প্রভু, আমার জানা ছিল যে আপনি যখন বলছিলেন যে প্রভুপাদ ঘন্টা বাজিয়েছিলেন, আপনি দৌড়ে যাচ্ছিলেন, তো আপনার বলার সাথে সাথে সেগুলো আমি কল্পনা করছিলাম যে আপনি প্রভুপাদের কত নিকটে ছিলেন এবং প্রভুপাদের কত সেবা করতে পারেন। তো আমার মনে হয়েছিল যে এখন 16, 17 বা 18 বছর বয়সে আমরা যে ম্যাচুরিটিটা পাই না, আপনাদের সময় আপনারা এই বয়সে দীক্ষা নিয়েছেন এবং সন্ন্যাস দীক্ষাও প্রাপ্ত হয়েছেন অনেক মহারাজ। তো আপনারা নিশ্চয়ই মহাত্মা ছিলেন, তার বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তো আমার জানা ছিল যে আপনি এত কম বয়সে বা কিভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রভুপাদের মানে এই হরে কৃষ্ণ আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিলেন এবং প্রভুপাদের কাছ থেকে দীক্ষা নিয়েছিলেন। হরে কৃষ্ণ। Prabhu, you understood? No. I'm hoping you understood. Yes. He is saying that Prabhu, please accept my humble obeisances. So I was that hearing from you that when first time you heard the rank of Srila Prabhupada and you ran after to meet him, and in that way we understand that how eagerful you were to serve Srila Prabhupada. But in our time, 18, 19 time, we are not actually such spiritualists. So in that way we can understand all of you are really great souls. So my question is that in your time also some of the devotees, they took sannyas initiation also. So my humble question is to you that how you come in touch with Srila Prabhupada mission and you surrendered Srila Prabhupada. How way you became Krishna conscious? It's a very nice question. Thank you. Khub sundar prashna, dhanyawad. And I'll try to answer again in short.
short amount of time. তো এটা অনেক বড় আনসার, কিন্তু আমি শর্ট করে দিচ্ছি। We were you say we were great devotees. We were great devotees because we were tried to be great enjoyers. In America, in those days, we had everything available to enjoy, but there was no enjoyment. তো আপনি বলেছেন আমরা গ্রেট ডেভোটি, আসলে আমরা ছিলাম অত্যন্ত বেশি ভোগবাদী, কারণ আমরা আমেরিকাতে তখন আমাদের সবকিছু ছিল, মানে সবকিছুই আমরা মজা করতে পারতাম তখন আমেরিকাতে। We were trying to enjoy by intoxication, illicit sex, gambling, meat eating, all these things. But all these things, all we call false pleasures. Nothing gives pleasure. So we became frustrated. তো ওই রকম আসলে ভোগ করতে গিয়ে আমরা আসলে ভোগ করতে পারিনি, কারণ এই যে অবৈধ সঙ্গ, দ্রুত ক্রীড়া, নেশা, জুয়া খেলা, এই সব কিছু হচ্ছে মিথ্যা এনজয়মেন্ট, মিথ্যা ভোগ, এগুলোতে আমাদের হতাশা দান করে। So Prabhupada gave us everything. Prabhupada gave us the philosophy to understand we're not this body. We didn't know that. In the West, we didn't understand we're not this body. Everyone thinks they're the body. শ্রীল প্রভুপাদ আমাদেরকে সব দিয়েছেন, সব, এবং শ্রীল প্রভুপাদ আমাদেরকে বিভিন্ন দর্শন শিখিয়েছেন। প্রভুপাদ আমাদেরকে শিখিয়েছেন যে আমরা এই দেহটা নই। এই পাশ্চাত্য দেশে আমরা কেউ জানতাম না যে আমরা এই দেহটা নই, কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ আমাদেরকে শিখিয়েছেন। So I was raised from early childhood, I was raised Christian, Catholic boy. So we had a concept about God. So I prayed and prayed and prayed, and Krishna provided spiritual master. তো আমি ছিলাম খ্রিস্টান এবং আমি একজন ক্যাথলিক বালক হিসেবে আমি ধর্ম বিশ্বাসী ছিলাম। আমি ভগবানের কাছে শুধু প্রার্থনা করতাম, তাই কৃষ্ণ কৃপা করে আমাকে একজন গুরুদেব দিয়েছিলেন। So you're all very fortunate there. You have Bhakti Advaita Swami, you have the Varshi Srivas Prabhu, who I know is very sincere. So many wonderful devotees there. You take association with them and they can understand. আপনি অনেক ভাগ্যবান, এখানে হিজ হোলিনেস ভক্তি অদ্বৈত নবদ্বীপ স্বামী মহারাজ আছেন এবং আরো এখানে অনেক ঐকান্তিক ভক্তরা আছেন, তাদের কাছ থেকে আপনি সেবা নিতে পারেন, সুযোগ নিতে পারেন। So as I've been talking, I've been looking at many of you. I see I can see you're all very nice devotees. You're very eager to hear about Srila Prabhupada. So just continue like that. Everything will be all right. তো আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে অনেককে যে যারা শ্রীল প্রভুপাদ সম্পর্কে শোনার জন্য খুবই আগ্রহী, শুধু শ্রীল প্রভুপাদ সম্পর্কে শ্রবণের এই আগ্রহটা ধরে রাখেন, তাহলে সব হয়ে যাবে। And I'll talk with Prabhu later on again, the Varshi Prabhu, and he'll make arrangements, and I'll see you all again soon if you like, okay? আমি দেবশিবুর সাথে আবার কথা বলে আবারও আপনাদের সবার সাথে দেখা করব, আপনারা যদি পছন্দ করেন প্রভুপাদের কথা শুনতে। You're very dear to Srila Prabhupada, so you're also very dear to me. তো যেহেতু আপনারা শ্রীল প্রভুপাদের অত্যন্ত প্রিয়, সুতরাং আমারও খুবই প্রিয়। All right. Maharaj, thank you for attending the Varshi. Thank you. I could tell your translation was first class. It is your grace, Prabhu. I just got dust from your lotus feet and I want more and more. That's why I like you, because you're filled with emotion. And that's Krishna consciousness. We're all about emotion for Krishna. Yes, Prabhuji. All right. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Prabhupada ki jai. Jai. His grace to the Prabhu ki jai. Jai. Hare Krishna. Vansha kalpatarupascha kipasindhavascha patranam namo namaha. Hare Krishna. Thank you so much, bro. Thank you so much. Thank you very much for invitation, Prabhu. I hope to see you all soon. Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. Hare Krishna. Nitai Gaur Shitanath Premanande Hari Hari Bol.